Tuna hian Head of Department atanga Directorate atanga Subordinate Office DDO tetena LOC pekda kan endonani. Tuna mihi Head of Office Subordinate DDO tansuan changkai loma associate atan portrait hobe. Directorate Head of Department AS lokin atangin kan lu meka tuna hian. Chuan budget management atangin preparation and issuance of LOC kantianga create kantiang hi ka create to ho kha alia chuan akal pong kan en tir toy so yanga ta hian head of accounts state or CSS sakatan to na maya chuan kan DDO list ta hian kan enter tek to ke chu DDO pakhat adult education week kan don sinama a head of accounts ka ini chu kan map to ba khan ta hian lam wara head of accounts pakhat hi kan thang sinama salary pek pon ton ta ila chuan ta hian LOC kan pek na letter number sanction number kha limita a number ti hian e kan suru tama report na ta pek kan LOC amount kha me he ta chu ma chu ni ka kal khala first quarter ti hi quarter hi tian option pakhat che mek re ha first quarter to na mi mek to na ti la tu me ni ta hian example a sang khat kan lo pero chin ta chuan sanction amount a hian hi sang khat hi kan ta lu le me ma sang khat chuan a date kan LOC pek ni kha January ni thum na ta se te kha kan fill up ta details a khan kan tia ta hian ran lang maya a details kha kha la zo lova LOC copy kha upload angai ta ni yes ta pa hin ka da sa a LOC he ta hi ta mi hi ka browse ma ti hian ta la ta create ka tia ma create ka ti khan e kal mai to na ni LOC akha chuanin keiri chuan create ti zo khan hela hela lu ton ta create ti zo hian PS lokin atang khan ni aran lam to ta create ti zo hian budget management atang tho khan kan lut le ma preparation and issuance of LOC atang khan ta hen ka create sa kha ta hen lo tar thadon ta ni chuna kan create kan ti zo kha na zo lawa ta hen forward turin e DDO wa forward pay kha alangai le ta a no accounts officer ne la kan forward ta hela hian e option pathum pali lo amanga pakhat chu view eta tot le hian edit adot le hen forward to workflow ti lo amanga forward to workflow khan fee he zo hian arrow aron langa kha kan click anga ta chuan accounts officer ne la FAO or lead accounts or JD accounts department mi login atangin kan lo podon ta ni chu ke chuan hei kan lo to ta ki accounts officer login atangin kan lo meka ki director accounts ali awin tian ke hian ta hian tuna LOC as account atang kan enter sa khatin kan lo approve don ta ni waiting for approval hi kan nei meka kan lamah kan pek to sa kha ta hian amount kha lo ta ni ta hian approval kan lo siam ngai ta ni ta hian verify ti te return reject ti button kha on ta ta hian he chu ka test na mai ni vai reject ka te ria reject san chu enga bas fel lo pal lo pal tas se accounts officer kha reject akha asiam theini te ta reject ta ni hero thum hi chu ti hian alo le ta accounts officer login tang tho khan hi hero chu kan test na ani to lawa atak tak he chu ni to chu long chuan verify ti hi kan type anga verified ti hian kan ti ta verified by the accounts kan ti anga verified ti ka ti anga chuan a dik mai do ni
verify ka ti sia hian treasury officer ya alo hunga concerned treasury officer khan alo hunga treasury officer khan alo bu fe kha anga dong ta tian verified ka tia verified successfully and forwarded to next level. Next level di tak hi treasury officer concerned treasury officer dia treasury officer khan kan LOC accounts officer ina LOC a pek chu akha alo approve ve ngai ni approve ma ka chuan DDO bill asiam thei do no ni chuanin bill siam dana kha chu kan tutorial pakhata khan ka video ka YouTube kha ka da thoba kha a hriat thei maya bill siam dana kha chu kan da to bill siam kha chu AS LOC in tangin kan soinon le mi maina nan employee bill ani so he te atang kan siam mai ta chuanin keini a hian bill siam to kan nei ta ni chu nan employee bill siam to kan nei a chung chu heta hian a completed hanti hi big he treasury officer ne na kan DDO na forward to chu bang chuan hi generate PDF ti dia hemi kalkong bill siam dan kalkong hi kan soi ve le al so kanga generate PDF ti hi tian kan click mai ma hi file kan save ko tanga open with hetia hanti hian a digital signature kha aron lang lo pal me thema se kan ti chin ko tanga open with a default Acrobat reader atang hian ini PDF kan hong don chinanga kan bill siam pakhat to sa akha ta hian digital signature magin DDO bill submit to hi sia chu hi kan print out anga kan subvoucher hote sanction order te ne khan treasury officer concerned ne khan bill kan submit thei to ani chuanin IFMIS portal kan bill prepare to kha kana lang vek to chu bang chuan hi a hran pa bill form Tuna hen GR 29 kan hmang ta bill form han fill up ne ang chi kha angai to lem lo ni chu bang chuan eta hi kan ti hi atok view ni lai mi portal atanga PDF kan generate kan print out a khat thil te la khami kha treasury submit mai turani chuan hi digital signature verified digital signature ania e kan soi zau vele lokanga digital signature man dana khana kina a hran pa in kan la soi le thawanga hi digital signature ma kan DDO na bira submit to verified signature ni thela chuan signature verify lo hi aum dona voi khatna chuan heta hian headline box hian question mark a engin lian puin heta na da dona verified lo kha chu tuna chuan kan verify to bang hian tick sign hi asing na lo to ta ni chumi question mark asing hetia ti da na kha validate da na kha so lo pela headline box hian right click turania tawite kan show signature properties luta ta hian kan ti lenga chumi zo hi trust ti ron langa ke chuan headline chunga he kalu verify to sa wa khan tick sign kha om sa vek to ni verify lo ho chu helai hian the square box a omanga ta khan click vek mai tu headline box om ho kha chuan khami kha ai lot chu kari lo te kha ve ma ya chumi click zo chuan okay ti khan ania ala zo lo dewa chumi zo chuan validate signature ti hi kan ti lenga khan validate signature ti kan ti zo khan he upload the me chumi hiwa chuan PDF kha han hong leila hian hemi tick mark hi tick sign hi asingin aron om thei to ni so long chuan bill kan submit to khan hemi valid signature kha ti nan ngai ai ni khati zonga kha niri tamai sela athame